Yeah, good morning, everyone. Good morning, sir. Yeah, good morning, sir. Good morning, Shima. So, what was the last topic we discussed on? What was the last topic we discussed on? NSC, vulnerability scan. So, I think Dinesh done with that. Vulnerability scanning. So, I have given a task try to enumerate the username and passwords of the service like SSH, SMB, and Telnet, right? So, in last session, I have given a task for you. Task is enumerate the usernames and passwords of the services SMB, SSH, Telnet, and FTP I have shown you, right? So in last session, we discussed about what is vulnerability scanning and NSC and map scripting engine. And then we discussed about where the scripts will be and what are the categories of scripts we have. And then in that, we discussed about the brute force scenario, like what if the port is open, how we can access that port, right? And I told you to go with this SSH, Telnet, and SMB and what is Metasploit framework, right? Yes. So I think only Dinesh has submitted the task for me. So he performed the enum for Linux tool to enumerate the usernames. Nice. And SMB client he found. Okay, anonymous login we have for SMB client also. Like using Hydra, you can enumerate the SMB usernames. Okay, you use the crack map tool. Crack map SMB target IP -u user.txt password. So in the did you enumerate it? Okay, you got user and user. Then using that, mm, you connected with the target. So you got the shared folders. Through shared folders, you entered into the stem folder. Nice. Good one, man. That is actually, I'll show that in the SMB enumeration. And actually, the concept SMB enumeration will చూపిస్తాను. But you did that. Good, good. And Hydra also you tried. For Telnet, you tried for Hydra. And even you can try for SMB also using Hydra. Hydra use search and you connected to the Telnet. You got the user and user. And you connected with the Telnet also. Nice, man. Good work. I didn't expect this actually. So CrackMap uses on an expert channel, but that's fine. So good research. What about others? Chandana, have you done with the task which I have given? Tejasvi? Okay. Submit today. Okay, fine. So today we'll go with the animation. So I think you said SSH is not working, right? So the reason behind SSH is not working is whatever the Kali Linux we are using right now, the latest version of Kali 2025, 2024, 2026, these three build versions not supported the OpenSSH service. Default OpenSSH అనేది disable లో ఉంటుంది.
The reason behind that is privacy. ఇంతకుముందు ఖాళీ లైనక్స్లో లేదు అది కాన్సెప్ట్. అండ్ ఆల్గరిథమ్ వాట్ వి యూస్, సో పబ్లిక్కి అనేది డిసేబుల్లో ఉంటుంది జనరల్గా, అంటే లేటెస్ట్ వర్షన్స్. సో డ్యూ టు దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ది ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వీస్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, you can easily get that. మీరు చేయొచ్చు. You can config the SSH file. మీరు SSH ఫైల్ కాన్ఫిగ్ చేయొచ్చు, లేదా host కి మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి మాన్యువల్గా. సో లెట్స్ టేక్ మై టార్గెట్ is 1.11. So first you need to enumerate the username and password of SSH. So what is the methods we have? One is brute NS scripts. So look for SSH brute script on that. So you can use either this script, or you can go with the, what do you say, that Hydra tool. You can use the Hydra tool కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా I told you about the MSF console. So MSF framework we have, Metasploit framework అని చెప్పారు, right? So even you can try with the Metasploit framework also. So you know how to use the NS scripts, right everyone? NS scripts ఎలా యూజ్ చేయాలో ఐడియా ఉంది కదా everyone? Chandana, Tejas, you guys are having an idea, right? Right. So better I'll show that in the Metasploit. So Metasploit తో ఎలా చేయొచ్చు అని నేను చెప్తా. So if you're aware of brute script, you can go with the brutes. Simple, ఏం లేదు, nmap -script, same. So in last session we used the FTP brute script. Today we are going with SSH -brute.ns script. This script I'm using, brute script is it. So it use default nmap word list, and it will try on the target, and it will give the output for you. That is how it works, right? And you can go with your target 192.168.1.11 and -p on port 22 I'm doing. So it is trying its own word list. You can see here, I didn't give any word list if you observe. So it has a default word list, it will try with that. So it takes some time. So let me go with the MSF console. Okay, so let me try with the MSF console. So what is MSF console means? First you need to understand about what is Metasploit framework. So have you gone through that concept, Metasploit framework? So Metasploit framework is an open source penetration testing tool. Okay, so it is a penetration testing tool. So it was built by or developed by the Rapid7 company. Okay, so it is widely used by the security researchers, ethical hackers, penetration testers, and even some security professionals. So the reason to use this is to identify the exploits and validate the vulnerabilities in a target systems. All right, that is what. So simply in word, if you ask me what is Metasploit framework, it helps you to find vulnerabilities and help you to test how attackers can exploit them. So a source, and this is a source which help you to identify the vulnerability as well as how to exploit that vulnerability also you can perform using the Metasploit framework. So the key features of Metasploit framework is exploit development, execution, payload generation, post exploitations, vulnerability scanning and enumeration, and even automation via scripting. All these things you can perform with a single source called Metasploit framework. So that's why I mentioned this as one of the powerful open source penetration testing tool developed by the Rapid7. Correct? It is widely used by the pen testers, security researchers to identify, exploit, and validate the vulnerabilities in the system. And it is used to identify the vulnerability. Okay, and
to exploit the vulnerability and validate the vulnerability. All these things you can do with a single source called Metasploit framework. So this Metasploit framework will come up with the some components. దాన్నే నేను నిన్న మీకు మాడ్యూల్స్ అని చెప్పాను. So components. So the key components we have is exploit. So it come up with the default exploits. So if you observe, I told you right in last session. So when you run MSF console, so Metasploit framework load చేయడానికి యూజ్ చేసే command MSF console. Metasploit framework ni run or load that framework or the tool. The command is MSF console. So just type MSF console and go with the enter. It will load. You can say it's starting the Metasploit framework console. It is command line tool. It is a command line tool. So as I said, it comes with these components. Last session lo cheppa. So inbuilt మీకు exploits ఉంటాయి, payloads ఉంటాయి, auxiliaries ఉంటాయి, like scanners and enumeration scripts ని auxiliaries అంటాం, and payloads which help you to get the reverse connections. Post exploitation, యాక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్ కోసం యూజ్ చేసే మెథడ్ పోస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఎన్కోడర్స్ like to evade from the antivirus or modifying the payload signature, we use the encoders. And knobs అంటారా, which is used to maintain the payload alignment. Payload alignment ని మెయింటైన్ చేయడానికి knobs యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని మనం నో ఆపరేషన్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, అండ్ డివిజన్ బైపాసింగ్ టెక్నిక్స్. సో ఇవి మీకు ఉండే మోడల్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ what is a Metasploit framework. So we have exploits, auxiliaries, post exploits, payloads, knobs, encoders, and divisions. So these are some components we have. So using these components only, we are going to find the vulnerabilities and we are going to exploit that vulnerabilities also. Got it? Is that clear, everyone? Right? So now using this framework only, we can able to see whatever we performed yesterday using the Nmap script engine, we can do the same thing using the Metasploit framework also. మీరు ఎన్యూమరేట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొచ్చు, vulnerability find out చేయొచ్చు, brute force attack చేయొచ్చు. Whatever we discussed in the last session, all these things you can perform with the Metasploit framework also. Correct? So how to use that we'll discuss now. Simple. The command to run the Metasploit framework is MSF console. Okay, the command is MSF console. So when you run the MSF console, it will open you the interactive Ruby terminal. Okay, and you know the language the Metasploit framework is using is Ruby language under. Like we have Go language, Ruby language, Perl language, right? So all these are programming languages only. So one of the languages Ruby language, which was used by the Metasploit. అంటే మీకు ఈ పేలోడ్స్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అనేటివి పైథాన్లో ఉండవు. They have built with the Ruby language. Okay, Ruby language లో ఉంది. So now you can open the Metasploit framework, and based on our agenda, we need to search for the exploits or auxiliaries. First thing. Okay, ఇప్పుడు నా agenda ఏంటి? I need to perform a brute force attack on my target, and that is especially for SSH. So simple. We have an operator called search. Search అని ఒక ఆపరేటర్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు 2607 ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఉన్నాయి, 1355 ఆక్సిలరీస్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం రన్ చేసే ఎక్స్ప్లాయిట్ కానీ ఆక్సిలరీ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వి యూజ్ ఏ ఆపరేటర్ కాల్డ్ సెర్చ్. సో ఇదే మెథడ్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఇట్ విల్ బి ది సేమ్. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ది అదర్ మెథడ్స్ లైక్ ది సర్వీసెస్ ఆర్ టార్గెట్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో సింపుల్. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ SSH. సో ఇప్పుడు మీరు సర్వీస్ లెవెల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఎన్ని రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి? ఆల్మోస్ట్ 167 రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. సో దీనిలో ఎగ్జాక్ట్గా నా టార్గెట్ ఏంటనే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి వెతుక్కోవాలి. సో అగైన్ సెర్చ్ SSH లాగిన్, ఎందుకంటే నేను బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయాలి కదా. సో లాగిన్ మీద చేస్తాను నేను బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అంటే. సో ఐఎమ్ సర్చింగ్ యాజ్ ఎ లాగిన్. నా హౌ మెనీ రిజల్ట్స్ వి గాట్? 16.
రైట్. సో దాంట్లో మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే అది మీరు ఆక్సిలరీయా, పేలోడా, ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అనేది మీరు మెన్షన్ చేయాలి. నౌ టెల్ మీ విచ్ కేటగరీ దిస్ SSH లాగిన్ బ్రూట్ ఫోర్స్ విల్ కమ్? ఎక్స్‌ప్లాయిటా? లేకపోతే ఆక్సిలరీయా? లేదా పేలోడా? లేదా పోస్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటా? వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ? ఏదనుకోవచ్చు నేను? ఏదనుకోవాలి నేను? వాట్ ఐ నీడ్ టు లుక్ ఫర్? నో, నాట్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్. ఎందుకు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ కాదంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ ది ఎన్యూమరేషన్. నేను యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్‌ని ఎన్యూమరేట్ చేస్తున్నా. యాక్సెస్ తీసుకోవట్లే. ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వర్నబిలిటీ టు ఎక్స్‌ప్లాయిట్. నాతో వర్నబిలిటీ లేదు అసలు. ఒక ఒక లాగిన్ పేజ్ ఉంది. ఆ లాగిన్ పేజ్ మీద బ్రూట్ ఫోర్స్ చేస్తే నాకు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎన్యూమరేట్ అవుతుంది. ఆ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్‌ని తీసుకొని నేను లాగిన్ అవుతా మళ్ళీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటింగ్. ఐఎమ్ నాట్ గెయినింగ్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్‌లీ. ఐఎమ్ ఎన్యూమరేటింగ్. సో ఎన్యూమరేటింగ్ కమ్స్ అండర్ ఆక్సిలరీ పార్ట్. స్కానింగ్, ఎన్యూమరేషన్, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ది ఆక్సిలరీ. ఎప్పుడైతే మీకు స్కానింగ్ చేసి ఎన్యూమరేట్ చేసినాక ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, లైక్ వర్నబిలిటీ కావచ్చు, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ కావచ్చు, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని నేను యాక్సెస్ గెయిన్ చేస్తాను. సో దాన్ని మనం ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అంటాం. ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అనేది ఒక కోడ్. ఆ కోడ్ ఏం చేస్తుంది? వర్నబిలిటీని అడ్వాంటేజ్‌గా తీసుకొని యాక్సెస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఎక్స్‌ప్లాయిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కోడ్ యూజ్డ్ టు టేక్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ vulnerability. Okay, so it won't come under the exploit here. So it comes under the auxiliary. So ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేయండి. ఎన్ని ఉన్నాయి? It got filtered completely. Right. So అలా you got my point. What I'm doing exactly here. So మన టార్గెట్, మన అటాక్ సినారియో బట్టి we need to search. Okay. So now if you observe, we got 4 results. So in these 4 results, which one will help me? Which one I need to use? Total 5 ఉన్నాయి. One, like 0 also will be considered. 1, 2, 3, 4, 5. So among these 5, which one I need to look for? Number. Go with a number. 4. Why 4? Why 4? Why? I need the reason. These are all SSH scanners only. So why I'm going with the 4 only? So ఎందుకు అంటే, if you see, my target is not Apache, my target is not CAF, my target is not Cerebros SFTP, my target is not Cisco. So my target is not among this above. So the left is SSH login. So no service, like no target like Apache, HTTP, Cerebras, nothing is here. It is applicable for every target. This will be applicable for any target here. So I'm choosing this 4. So how to load that module? So మీరు auxiliary scanner SSH login కదా. So you can see, you can check that script also. మీరు ఆ script open చేయొచ్చు. So go to your file systems. So where will be the inbuilt applications? ఏ folder లో మనకి inbuilt applications ఉంటాయి. Like ఈ Metasploit framework, Nmap. What is the path of these applications in your Kali? ఖాళీలో అప్లికేషన్స్ పాత్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఆ మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏ పాత్లో ఉంది? ఇంకా ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ ఏ పాత్లో ఉంటాయి అనేది. టెల్ మీ ద పాత్, విచ్ పాత్లో, ఏ పాత్లో ఉంటుంది డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్?
నిన్న కూడా చెప్పా. యూజర్, షేర్, ఇవన్నీ మీకు అప్లికేషన్స్. సో దీంట్లోనే మీకు మ్యాప్ ఉంటుంది, మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. In Metasploit framework, you have models. In that models, you have all these auxiliaries, encoders, evasions, seven an auxiliary, and scanner. Scanner. So make sure Chandi services. I'm going with SSH and make version enumerate. SSH version enumerate script good only. Now I'm currently performing the SSH login. So ఇది module, and you can see the script code మీరు చూడొచ్చు. So it's in Ruby language. It's code chooser, right? So this is the path. If you observe the path here, auxiliary, scanner, SSH, and SSH login. This is what you got here. Auxiliary, scanner, SSH, and SSH login. So it is loading the code from the system itself. Okay. So now, how to load this module? First, we went for the search, and we have given our target related information. So it has given some result. In that, again, I need to go with one by one, and I need to analyze which one will be suitable for my target. So I choose number 4. Why? Because I'm not specifying my target, what exactly it is. So this will be applicable for any of the targets. So I'm choosing this. And how to load this module? So to load that module, the command is use. So use, either you can give this complete path, very complete path ఇవ్వచ్చు, లేదా number mention చేయండి. Okay, so I'm going with the number 4. Enter. Can you see? Is that module loaded now? Module load అయిందా? You guys able to follow me? అర్థమవుతుందా what I'm doing here? Right. So auxiliary, scanner, SSH login, module was loaded. So once module load అయిన తర్వాత ఏదైనా సరే, నాట్ ఓన్లీ దిస్ మాడ్యూల్, మీరు వేరే ఏ మాడ్యూల్ లోడ్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే షో ఆప్షన్స్. స్టెప్స్ రాసుకోండి, నోట్ డౌన్ ది స్టెప్స్, బుక్ మెయింటైన్ చేయండి కొద్దిగా పాసిబుల్. సో నేను చెప్పేది ప్రతిదీ ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే మీకు యూజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ షో ఆప్షన్స్ అని ఉంది. సో మీరు ఈ కమాండ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఆక్సిలరీ మన టార్గెట్ మీద రన్ చేయడానికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేది చూపిస్తుంది. సో when I run this, you can see here you got a table. అంటే ఇదన్నీ ప్రీ రిక్వెస్టెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ యూజ్డ్ లిస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఇన్ని లిస్ట్ ఎక్కువ ఉండదు, ఓన్లీ మనం ఈ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ చేసినప్పుడే ఇంత లిస్ట్ చూపిస్తుంది, మిగతా వాటికి అంత ఉండదు. ఎక్స్ప్లాయిట్స్కి ఇంత లిస్ట్ ఉండదు. సో ఆక్సిలరీస్కి ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ప్లాయిట్స్కి ఉండదు. సో కెన్ యూ సీ ద రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ హియర్? మీకు 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి: నేమ్, కరెంట్ సెట్టింగ్స్, రిక్వైర్డ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో ఈ షో ఆప్షన్స్ కమాండ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిలరీ ఏదైతే ఉందో దిస్ మాడ్యూల్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఆన్ మై టార్గెట్. సో నేను టార్గెట్ మీద రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దాని ప్రీ రిక్వెస్టెస్ అనేది నాకు తెలియాలి. అంటే ఐ నీడ్ టు టెల్ ద పేలోడ్ టు రన్ ఆన్ విచ్ సిస్టమ్. సో టార్గెట్ నేను ఇవ్వాలి కదా. సో నేను చెప్తున్నాను బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయమని, లాగిన్ SSH లాగిన్ ట్రై చేయమని చెప్తున్నాను. ఎవరి మీద చేయాలని చెప్పలేదు కదా. సో చెప్పాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ ది షో ఆప్షన్స్. ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఆర్ హోస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ఆర్ హోస్ట్ హియర్? ఆర్ హోస్ట్ అని దేని అంటారు? ఆర్ హోస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ టార్గెట్. సో డిడ్ యూ సెట్ ఎనీ టార్గెట్ హియర్? సెట్టింగ్స్ లో టార్గెట్ ఉందా? లేదు. సో వీ నీడ్ టు సెట్ దట్. సో హౌ విల్ యూ సెట్ ది సెట్టింగ్స్? సెట్ ఆర్ హోస్ట్. ఆర్ హోస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది టార్గెట్ హోస్ట్ ఆర్ రిమోట్ హోస్ట్ అని కూడా అంటాం. అండ్ 192.168.
1.11 is my target. Enter. Now go with the show options again. Now is that set? Add in the R host and A port మీద port అయితే default తీసుకుంది SSH కాబట్టి default తీసేస్తుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. సో నెక్స్ట్ థింగ్స్ అనేది మనం చూడాలి వన్ బై వన్. సో ఇక్కడ మీకు రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది కదా, రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ లో ఎస్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, అంటే మీరు ఆ సెట్టింగ్ ని కంపల్సరీ కాన్ఫిగర్ చెయ్యాలి ఎంటీగా ఉంటే. నో అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, నో అనేది ఆప్షనల్. మీ మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఇవ్వండి, లేదంటే ఆప్షనల్ కింద వదిలేయండి. గెటింగ్ మై పాయింట్? You know what is S and no now? So S is nothing but mandatory, means you need to configure that setting. ఈ సెట్టింగ్ ని మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి కంపల్సరీ. సో మీరు సెట్టింగ్ ని కాన్ఫిగర్ చేయకుంటే అది రన్ అవ్వదు, మాడ్యూల్ అనేది టార్గెట్ మీద రన్ అవ్వదు. సో ఎస్ ఫీల్డ్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు మనకు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తుంటే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్, ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆప్షనల్ ఫీల్డ్ ఎంటీ పెట్టినా కూడా పర్లేదు, బట్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఎంటీ పెడుతూ సబ్మిట్ చేస్తే సబ్మిట్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో సెట్టింగ్స్ లో రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఎస్ ఉందంటే దాని అర్థం యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ దట్ సెట్టింగ్. ఇఫ్ నాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్. యాజ్ సింపుల్, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఎస్ నో సిఎల్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది సెట్టింగ్స్. ఫస్ట్ అనోనమస్ లాగిన్ అని ఉంది. సో అనోనమస్ లాగిన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్ విల్ అటెంప్ట్ టు లాగిన్ విత్ ది బ్లాంక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇది నువ్వు ట్రై చేయాలనుకుంటున్నావా నీ టార్గెట్ మీద? సో ఒకవేళ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే దీన్ని ట్రూగా పెట్టేసే. సో ఫాల్స్ అంటే ట్రై చేయదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ a blank username and password. So if you want to really do that, you need to mention that as a true. How? Simple. Set first two letters type చేయండి. ఈ నేమ్, సెట్టింగ్ నేమ్ ని ఫస్ట్ టూ లెటర్స్, తర్వాత ట్యాబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ తీసేసుకుంటుంది. దీన్ని ఇప్పుడు ట్రూ. ఎంటర్. నౌ గో విత్ ది షో ఆప్షన్స్. సో ఇస్ దట్ చేంజ్ టు ట్రూ? సో ఇప్పుడు ట్రూ పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ అటెంప్ట్ టు లాగిన్ విత్ ది బ్లాంక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. It will attempt to log in with the blank username and password, right? So next, blank passwords. So you want to try with the blank passwords for all the users. If you want to do that, you can try as a true. And brute force speed. So brute force speed is 0 to 5 ఉంది. So almost మనం fast దే పెట్టాం, 5 default 5 ఉంది. And next, do you have you want to create a session? Session ఏంటి అంటే ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇది క్రాక్ అవుతాయి. మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్స్ లో ఇది ఉండదు ఆప్షన్, ఎస్ఎస్హెచ్ మాత్రమే ఉంది. సో ఎందుకు ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే ఎస్ఎస్హెచ్ ఈస్ యూజ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది కనెక్షన్, రైట్? రిమోట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాం. యూ నో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్హెచ్, రైట్? సెక్యూర్ షెల్, ఎస్టాబ్లిష్ ఏ రిమోట్ కనెక్షన్, సెక్యూర్ రిమోట్ కనెక్షన్. అవునా? యు నో దట్, రైట్? Yes. So for that reason only it will asking, it has given this option. So ఇది ఏంటి అంటే క్రియేట్ సెషన్ అనేది ఒకవేళ పాస్వర్డ్ ఏదైనా సక్సెస్ లాగిన్ అనేది జరిగితే ఎంబడి ఇది ఏం చేస్తుందంటే క్రియేట్ చేస్తుంది సెషన్. అంటే మీరు మళ్ళీ మాన్యువల్ గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? నో నీడ్ టు గో విత్ ది లాగిన్. యూ విల్ గెట్ ఎ రిమోట్ కనెక్షన్, మీన్స్ ఇట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ది కనెక్షన్ డైరెక్ట్లీ వన్స్ ఇట్ ఫౌండ్ ది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్. ఓకే. సో అది ట్రూలో పెట్టా, ఎందుకంటే నాకు సెషన్ కావాలి. లేదు మీకు సెషన్ వద్దు, ఓన్లీ బ్రూట్ ఫోర్స్ పర్ఫామ్ చేసి నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చెప్తే సరిపోతుంది, సెషన్ ఏం క్రియేట్ చేయొద్దు అంటే యూ కెన్ కీప్ దిస్ ఫర్ ఫాల్స్. యూ కెన్ గో విత్ ది ఫాల్స్ ఫర్ దిస్. ఓకే. సో దెన్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డేటాబేస్ క్రెడెన్షియల్స్? No, I don't have any database. I don't have any database passwords. I don't have any all users or database. I don't have any existing database. Simple. So then is better. And do you have any keys? SSH private keys కానీ కీ పాత్ కానీ? నో, ఐ డోంట్ హ్యావ్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆప్షన్ ఆల్సో. సో నాతో లేవు కదా, అందులో నా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి నేను వదిలేస్తాను దీన్ని. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ దిస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్. సో డూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ పాస్వర్డ్ యూ వాంట్ టు ట్రై ఆన్ ది టార్గెట్? నో. డూ హ్యావ్ ఎనీ పాస్వర్డ్ ఫైల్? నో. యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రైవేట్ కీస్? నో. Threads means one per unit it will try. Username? No. User pass file? No. You want to try user as a password also, and the username ne password lo kuda try chestunది. You can keep that as a true, but I mentioned as a false. User file? False. Can you see here we have stop on success here? So what is the meaning of stop on success?
వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాప్ ఆన్ సక్సెస్? ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన లిస్ట్ లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఫస్ట్ యూజర్ ఏదైతే క్రాక్ అవుతుందో ఆ యూజర్ క్రాక్ అయిన తర్వాత అంటే లాగిన్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ చేస్తుంది, అంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది ఆగిపోతుంది. వేరే యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ అనేది అది ట్రై చెయ్యదు. ఓకే, ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చాలు అనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ దట్ స్టార్ ఆన్ సక్సెస్ ట్రూ. లేదు, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ డిఫరెంట్ యూజర్స్, ఐ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ యూజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు, అంటే మనం ఇచ్చే వర్డ్ లిస్ట్ కంప్లీట్ గా ట్రై చేయమన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు కీప్ దిస్ ఫర్ ఫాల్స్. ఓకే, సో నేను డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ లోనే పెట్టా, నాట్ గోయింగ్ విత్ ది ట్రూ. ఓకే, సో నౌ we don't have any other sources, so simply I set the r host, right, and then I'm just clicking on run. So you're not going to get output. Why? It got failed. Why? Can anyone tell me the reason why it got failed? Can anyone tell me why it got failed? ఎందుకు? Anyone? Can anyone explain me why it got failed there? What happened? ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే ఇప్పుడు మనం బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయమని చెప్తున్నాం యూజింగ్ ఎంఎస్ఎఫ్. వీఆర్ టెల్లింగ్ ది ఎంఎస్ఎఫ్ టు డూ ది బ్రూట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్వీస్ ఆఫ్ మై టార్గెట్. చేయమని చెప్తున్నాం కానీ దానికి ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదు మనం. అంటే ఏ యూజర్ ట్రై చేయాలి, ఏ పాస్వర్డ్ ట్రై చేయాలి అనేది ఇన్పుట్ ఇచ్చారా మీరు? Did you configure the user file and password file here? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మన క్రెడెన్షియల్స్ చేయకుండా అది ట్రై చేయమంటే ఏం ట్రై చేస్తుంది? చేయదు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంది కదా, అట్లీస్ట్ వన్ యూజర్ ఫైల్ ఆర్ యూజర్ పాస్ ఫైల్ అన్న మీరు మెన్షన్ చేయాలని చెప్తుంది. సో మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని నేను ట్రై చేస్తా అని చెప్తుంది. అది దాన్నే బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అంటారు. సో మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా పాస్వర్డ్ క్రాక్ చేసి అంటే అది ఏం ట్రై చేస్తుంది? లేదు, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫాల్ట్ వర్డ్ లిస్ట్ టు ట్రై దట్ ఆన్ అవర్ టార్గెట్. సో వీ నీడ్ టు సెట్ ది పాస్ అండ్ user. So here I don't have any specific password, but I have a password file. Yesterday we created the user list and pass list. Do you remember? For Hydra. Gurtunda? Right. So we are going to give that file something. So set pass file. Give the path. So it is created in root, which is pass.txt. Now set user file is synonym. Observe change. I'm giving the file here, which is root and user.txt. So if set password అంటే మీరు స్పెసిఫై చేయాలి పాస్వర్డ్ ని. యూజర్ అంటే యూజర్ నేమ్ ని స్పెసిఫై చేయాలి. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ యూజర్ ఆర్ పాస్వర్డ్. ఐ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ఎ ఫైల్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ది ఫైల్ హియర్. ఓకే, అండ్ నౌ రన్ దట్. నౌ ఇస్ దట్ ట్రై? ఒకవేళ మీకు అవుట్పుట్ రావాలి అంటే హియర్ వర్బోస్ అని ఉంటుంది. ది వర్బోస్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ అవుట్ ఆల్ ది అటెంప్ట్స్. అంటే నేను పర్ఫామ్ చేసే అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్, దట్ విల్ బి షోన్ ఫర్ యూ. సో ఐమ్ మెన్షనింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ ట్రూ. Now run it. So now you can see it is printing the what it is attempting in background. That try చేసే username password ని నాకు print చేస్తుందా? So that is what the verbose do.
సో ప్రింట్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఆల్ ది అటెంప్ట్స్. సో ప్రీవియస్ గా నాకు ప్రింట్ చేయట్లేదు బికాస్ verb was got off. So now it is showing me. Is that clear? You guys able to follow me? Everyone, what happened here? సో సేమ్ మనం నిన్న ఎలా అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ వర్డ్ లిస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఎన్మ్యాప్ కి డిఫాల్ట్ వర్డ్ లిస్ట్ ఉంటుంది, ట్రై చేస్తుంది. అండ్ హైడ్రాకి మనం వర్డ్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి. అండ్ సేమ్ మెటాస్ప్లాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా మనం వర్డ్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ క్రెడెన్షియల్ ఇట్ ఫౌండ్, యూజర్ అండ్ యూజర్. ఆల్మోస్ట్ హౌ మెనీ గెసెస్ ఇట్ రైట్? 1955 గెసెస్ లో 600 seconds it took, and it valid only one username and password, which is user and user. Let's try with these things. So I got one user success. Here also user and user got success. And can you see it opened the session? SSH session 1 is open and చెప్తుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ స్టాప్ అండ్ సక్సెస్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడతో మీకు బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది ఆగిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయింది కదా. సో ఇట్ విల్ స్టాప్ హియర్ ఓన్లీ, ఇట్ వోంట్ ట్రై ది రిమైనింగ్ వన్. యు గాట్ మై పాయింట్? నౌ యు గాట్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈస్ స్టాప్ అండ్ సక్సెస్. స్టాప్ అండ్ సక్సెస్ ఆన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడే ఆగిపోతుంది, మనకు వేరే యూజర్ నేమ్స్ ఉన్నాయని మనకు తెలియకుండా, సింపుల్ గా చెప్పాలి. సో ఇంకో యూజర్ వచ్చిందా, అండ్ దిస్ వాజ్ ఓపెన్ సెషన్ 2. సో ఇది సెషన్ 1, యూజర్ అండ్ యూజర్ తో లాగిన్ అయింది. ఇక్కడ సెషన్ 2 ఎంఎస్ఎఫ్ అడ్మిన్ అండ్ ఎంఎస్ఎఫ్ అడ్మిన్ తో లాగిన్ అయింది. అట్లా మీరు ఎన్ని యూజర్స్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అది ఐడెంటిఫై చేస్తుందో అన్ని సెషన్స్ మీకు క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే ఆ ఎస్ఎస్హెచ్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ తో లాగిన్ అయ్యి మనకు సెషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ది అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ source called MSF console. This auxiliary help you like that. Got it? So how many sessions we have total? 2. So how will you check that? Got sessions and type chain. So you got 2 sessions. So one session is logged in with user and user. Another session is logged in with the MSF admin and MSF admin. Now to enter into the session, just mention sessions 1. So now you can see you got an interaction with the 1. Go with ls pwd series / go with ls. Can you see the files? So you connected to the system. It's command line shell. సో దీన్ని షెల్ అంటాం. ఈ షెల్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం టార్గెట్ లో ఉన్న. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సెడ్ టు లెర్న్ ది లైనెక్స్ కమాండ్స్. సో లైనెక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకుంటేనే మీరు డేటాని ఎన్యూమరేట్ చేయగలుగుతారు. సో నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ కరెంట్లీ ఐమ్ ఇన్ ది ఫైల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది మెటాస్ప్లాటబుల్ సర్వర్. అండ్ ఆ మెటాస్ప్లాటబుల్ సర్వర్ ఉన్న ఫైల్స్ ఇవన్నీ. కరెక్ట్? ఇస్ దట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ పాస్వర్డ్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇదే మనకు షెల్ ఓపెన్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ సెషన్ ఫర్ అస్. సో త్రూ దిస్ సెషన్ ఐ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది టార్గెట్ అండ్ ఐ కెన్ ఎన్యూమరేట్ their data. I can exfiltrate their data. Simple. సో ఒకవేళ ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే, ఒకవేళ ఇలా బ్రూట్ ఫోర్స్ అయితే, how will you connect with that? Why? Because it is not creating any session. So is this creating any session here? NSE తో బ్రూట్ ఫోర్స్ చేసినప్పుడు is that creating any session? No, it's just giving only the username and password. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? జనరల్ గా SSH యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి and target IP 192.168.1.11. This is the command. This is the default command to connect with the SSH service. ఏంటి? SSH username @host IP. Enter. So you'll able to connect that. But why we are getting this error? What is this error exactly? Error ఏంటి? So this error is actually OpenSSH అనేది మనకు ఖాళీలో డిఫాల్ట్ గా డిసేబుల్ చేసిండు విత్ ది లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఖాళీ లైనక్స్. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, యూ హ్యావ్ గూగుల్, యూ హ్యావ్ చాట్ జీపీటీ, యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ సోర్సెస్. ట్రబుల్ షూటింగ్ అందుకే చేయమని చెప్పాను నిన్న మీకు, స్పెసిఫై చేసింది అందుకే నేను. ఓకే, సో ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఇస్, ఐల్ షో యూ వాట్ ఈస్ ద రీజన్.
So like recent versions of OpenSSH is disabled older. So due to insecure key types by default. సో డిఫాల్ట్ గా ఖాళీ లైనక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎస్ఎస్హెచ్ కీస్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తుందో అవన్నిటివి డిసేబుల్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ వెరీ ఓల్డ్ అండ్ ఇన్సెక్యూర్ కాబట్టి సెక్యూరిటీ పర్పస్ కింద అది డిసేబుల్ చేస్తుంది. సో మోడర్న్ ఎస్ఎస్హెచ్ క్లయింట్స్ విల్ రిజెక్ట్ దిస్ ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. సో యుల్ గెట్ ది ఎర్రర్ యాజ్ నో మ్యాచింగ్ హోస్ట్ కీ ఫౌండ్ అని. సో దీనికి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే హోస్ట్ కీని యాడ్ చేయాలి, అంటే ఈ మెథడ్ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ @192 మనం హోస్ట్ ఇస్తున్నాం కదా. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ యాడింగ్ ది కీ. లేదా పర్మనెంట్ గా మీరు యాడ్ చేయాలంటే మీకు ఎస్ఎస్హెచ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఆ ఎస్ఎస్హెచ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ హోస్ట్ మీ ఐపీ అడ్రస్, మీ టార్గెట్ ఐపీ అడ్రస్, అండ్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్ కీస్. మాన్యువల్ గా మనం హోస్ట్ ఫైల్లో ఈ కీస్ పెట్టాలి. పెట్టి మీరు నెక్స్ట్ టైం ఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ @192 అని టైప్ చేస్తే మీరు కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎన్ ఆల్గరిథమ్. నో, ఫర్ మీ ఇట్స్ గివింగ్ దట్ రైట్. నేను జస్ట్ ఎర్రర్ ఇచ్చాను నేను. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది ఎర్రర్. మీరు ఏమని అడిగారు దినేష్? ఐ హావ్ గివెన్ ది ఎర్రర్. నాకైతే ఇప్పుడు ఇదే రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఆల్గరిథమ్ అంటే లైక్ సి ఇట్ యూస్ ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది ఆర్ఎస్ఏ, డిఎస్ ఇవి లైక్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ యూస్ చేస్తాయి, ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కీస్ కాబట్టి మేబీ ఇట్ గివింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కీ జెన్స్ కూడా ఉంటాయి, కీ జెన్ ని కూడా మీరు ఎడిట్ చేయొచ్చు. సో ఈ పాత్ లో ఈటీసీ ఎస్ఎస్హెచ్ కాన్ఫిగ్ ఇంక్లూడ్స్ లో ఇట్ గివ్స్ ది కీస్. ఈ కీస్ ని మీరు కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు మాన్యువల్ గా. లేదా మీకు ఈ మాన్యువల్ గా లాంగ్ టర్మ్ ఫిక్స్ కానీ పర్మనెంట్ ఫిక్సెస్ కానీ వద్దు అనుకుంటే బేసిక్ టెంపరీ లెవెల్లో వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఇది డైరెక్ట్ ఈ కమాండ్ ఇవ్వచ్చు. సో సింప్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఐమ్ గివింగ్ దిస్ కమాండ్. You can see, so I'm going with no, need to go with yes, and then it is asking for password. So password is user. I'll type the user. Now you connected the user @metasploit pwd where you are. Now you remotely connected to the metasploitable server. cd/ go with ls. You can see all the files of metasploitable, and you logged in as a user, so you're not having the root permission. సో మీరు ఓన్లీ ఫైల్స్ రీడ్ చేయగలుగుతారు అంతే. మాడిఫై చేయడం కానీ డిలీట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు. Got it? Is that clear everyone? So this is how you can perform. లేదు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే ఎస్ఎస్హెచ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్కి వెళ్ళి మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆల్గరిథమ్. సో యూ కెన్ ట్రై దీస్ థింగ్స్. సో యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ యువర్ ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వర్ ఇన్ యువర్ ఖాళీలో ఈటీసీ SSH కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. దాంట్లో మీరు ఇది కాపీ చేసి పెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్, సింపుల్. లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఖాళీ లైనక్స్ లో OpenSSH అనేది డిసేబుల్ లో ఉంటుంది అంతే. సో రీజన్ ఎందుకు అంటే సెక్యూరిటీ, అది ఓల్డర్ కీస్ యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డూ ది SSH యూజింగ్ ది MSF కన్సోల్. సో ఇక్కడ MSF కన్సోల్ అయితే మీకు డైరెక్ట్ సెషన్, మీరు SSH అది టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇదే సెషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్ మీరు సెషన్స్ టైప్ చేస్తే సెషన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఆ సెషన్ 1 అని కొడితే ఆ సెషన్ 1 కి కనెక్ట్ అవుతారు, సెషన్ 2 అని కొడితే సెషన్ 2 కి కనెక్ట్ అవుతారు. అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది extracting the data using the commands. Got it? Is that clear everyone? Any doubts in this? How to perform the brute force attack using the Metasploit framework? Same. You can do it for
You can search for FTP. Now you can do for FTP. So FTP login. So again in FTP login, I'm going with auxiliary, right? So you can see the list of auxiliaries for FTP. So now in this, which one you'll select to perform the FTP brute force? FTP service మీద brute force చేయడానికి ఏది యూస్ చేస్తారు? Which module? First one 0 అంటున్నారా? is Active 1. 2014 5. You're saying this one. Is ఎందుకు? normal where ఫస్ట్ నీ టార్గెట్ ఏంటి? FTP కదా. సో ఇది యాక్చువల్గా చదువు like auxiliary latest మొత్తం చదువు. version. ఫస్ట్ నీకు వర్షన్ ఏడుంది అసలు? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? టార్గెట్ ఏంటి? FTP. నేను వర్షన్ ఇక్కడ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. నేను FTP లాగిన్ చేయాలని చెప్పాను. సో FTP లాగిన్ అన్నప్పుడు మీకు లిస్ట్ వచ్చింది. సో లిస్ట్లో ఒక్కొక్క ఆక్సిలరీ చదువు. ఇది స్కానర్, ఇది SSH అని చెప్తుంది, FTP కూడా కాదు. అండ్ అందులోనూ సెరబ్రస్ అనే ఒక సర్వీస్ మీద. సో నా టార్గెట్ అసలు సెరబ్రస్ యూజ్ చేయట్లేదు, అవునా? సో అప్పుడు ఇది ఎలా అవుతుంది? సో నేను ప్రీవియస్గా ఏం చెప్పా, SSH అప్పుడు కూడా మీ సర్వీస్ ఏంటి, మీరు SSH ఏంటి, అసలు నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ అంటే లైక్ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ అనేది లేదు అక్కడ. ఐ వాంట్ టు రన్ ఆన్ ఎనీ వర్షన్, అంటే ఎనీ వర్షన్ ఆఫ్ SSH, ఎనీ సర్వీస్ ఆఫ్ SSH, ఐ నీడ్ టు రన్ ది లాగిన్ అని చెప్పాను. సో ఆబ్వియస్గా ఫస్ట్ అసలు కానే కాదు, ఎందుకంటే నా టార్గెట్ అనేది FTP సర్వీస్, SSH కాదు. సో ఇక్కడే ఇది రిజెక్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత నేను డాస్ అండ్ విండోస్ కాదు, నా సిస్టమ్ టార్గెట్ వచ్చేసి లైనెక్స్ సర్వర్. సో ఇవన్నీ డాస్ విండోస్. సో అసలు ఇవి విండోస్కి రిలేటెడే కాదు. సో లెఫ్ట్ మిగిలింది ఏంటి? డిఫాల్ట్. ఇది వచ్చేసి డిఫాల్ట్ స్కానర్. అంటే ఇక్కడ మీకు చదవచ్చు, డిస్క్రిప్షన్ చదవండి. FTP అథెంటికేషన్ స్కానర్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏదైనా స్పెసిఫై చేసిందా? లైక్ VSFTP మీద స్కానింగ్, ప్రో FTPD మీద స్కానింగ్, లేదా సెరబ్రస్ మీద స్కానింగ్, SSH మీద స్కానింగ్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారా? లేదు. దిస్ కెన్ బి ఫర్ ఎనీథింగ్. అది ఏ సర్వీస్ అన్నా రన్ చేయండి, FTPలో ఏ వర్షన్ అన్నా రన్ చేయండి, అన్నిటికీ అప్లికబుల్ అని అర్థం. అంటే ఇది ఒక డిఫాల్ట్ స్కానర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వర్షన్స్. సో అప్పుడు యూస్ 1. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? what is the next command? So once you load the module, what is the next command? సార్ సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు FTP అని అన్నారు కదండి సార్. ఇప్పుడు అవును. లైనెక్స్ పరంగా మీరు చెప్పారు. ఫై ఫై ఐ మీన్ ఫ్లాజిల్లా ప్రకారం అక్కడ క్లయింట్స్ ఎక్కడ? ఇప్పుడు నార్మల్గా ఆల్టర్నేటివ్ డిటెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు కూడా లైక్ సేమ్ ఇప్పుడు లైనెక్స్ ఎట్లా తీసుకున్నామో అక్కడ కూడా అట్లానే ఉంటుందా సార్? ఇప్పుడు FTP సర్వీస్ అనేది దేని మీద రన్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైనెక్స్ మీద రన్ అవుతుంది కదండి సార్. ఇప్పుడు ఒక సర్వర్. అది ఆ లైనెక్స్ ఏంటి? అది కూడా ఒక సర్వరే కదా. సో ఇప్పుడు ఆ సర్వర్ ఏదైతే రన్ అవుతుందో దాని ప్రకారంగానే తీసుకుంటాం మనం. సో FTP అనేది డిఫాల్ట్, అవునా? సో FTP అనేది ఒక ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఆ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి, డౌన్లోడ్ చేయడానికి, ఫైల్ రిట్రీవ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. సో సర్వర్స్లో అది కామన్గా FTP అనేది రన్ అవుతుంటుంది. సో ఆ సర్వర్ అనేది విండోస్ రన్ చేస్తుందా, లైనెక్స్ రన్ చేస్తుందా అనేది మనం వెరిఫై చేసుకుంటాం. సో ఆబ్వియస్గా నా టార్గెట్ అనేది లైనెక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నాకున్న ఆప్షన్ లైనెక్స్. ఒకవేళ విండోస్ యూస్ చేస్తున్నా కూడా నేను అదే చూస్ చేసుకుంటాను. ఎందుకు? హియర్ దే డిడెంట్ మెన్షన్ యాజ్ అ లైనెక్స్ ఆర్ విండోస్ హియర్. డిడ్ దే మెన్షన్ ఎనీథింగ్ లైక్ విండోస్ అండ్ లైనెక్స్ హియర్? నో సార్. సో అప్పుడు నాకు యూజ్ అవుతుంది కదా, ఇది ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ చేసుకోవచ్చు కదా నేను.
ఎస్ సార్. ఇది నేను ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ అంటే వై. ఇప్పుడు నార్మల్‌గా నేనేమడుగుతున్నా అంటే లైక్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం కదా సార్ నాకు సపోజ్. అక్కడ హోస్ట్ అక్కడ యూజర్ కానీ, హోస్ట్ కానీ డిఫరెంట్ ఉంటది కదండీ సార్ అప్పుడు. యూజర్ హోస్ట్ డిఫరెంట్ ఏంటి అర్థం కాలే నాకు. లైక్ ఇప్పుడు డిటెక్షన్ ఇప్పుడు నార్మల్‌గా మీరు ఎఫ్‌టిపి అంటున్నారు కదండీ సార్. ఇప్పుడు అవును. లైనక్స్ మీద రన్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ మీద రన్ చేస్తే అప్పుడు అక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుందా సార్? ఏ సాఫ్ట్వేర్? సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ఇంతకు నార్మల్‌గా సాఫ్ట్వేర్ కెన్ బి సపోర్ట్ ఫర్ ఆల్ ది మెషిన్స్, లైక్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ప్లాట్ఫామ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? ఓకే. ఓకే. ఆహా, నాకు చెప్పు. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుందా, లేకపోతే స్పెసిఫిక్ ప్లాట్ఫామ్ కే సపోర్ట్ చేస్తుందా? ఆ! దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది? నార్మల్ ఇప్పుడు నార్మల్ ఇప్పుడు విన్స్ ఎస్‌సిపి ఉంటది కదండీ సార్. సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది. లైక్ అక్కడ లైక్ యూజర్ నేమ్, హోస్ట్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అక్కడ కూడా ఇస్తాం కదండీ సార్. అక్కడ కూడా ఎఫ్‌టిపి అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది కదండీ సార్. ఆ అప్లికేషన్ కి ఎఫ్టిపికి సంబంధం ఏంటి చెప్పు నాకు. లైక్ మెయిన్‌లీ అదొక సాఫ్ట్‌వేర్ సార్. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు అవును, నార్మల్ ఆ విండోస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎఫ్టిపి సర్వీస్ యూజ్ చేస్తుందా? యూజ్ చేస్తుంది సార్. అంటే డిటెక్షన్‌లో యూజ్ చేస్తుంది సార్. డిటెక్షన్. ఎఫ్టిపి అనేది అది ఇప్పుడు సెండింగ్ అండ్ నా రిసీవింగ్ డేటా కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనం లైనక్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం సార్ నార్మల్‌గా ఇప్పుడు? లైనెక్స్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నువ్వు చెప్పేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించా, లేకపోతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రన్ చేసే ఒక అప్లికేషన్ గురించా? రెండిట్లో అప్లి ఏది? అప్లికేషన్ గురించి సో సార్. హౌ ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ దట్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు లైక్ విండోస్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనెక్స్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎఫ్టిపి అనే ఒక సర్వీస్ ని రన్ చేస్తుంది. ఎందుకు? ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఫైల్స్ స్టోర్ చేయడానికి, అప్లోడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. అవునా? సేమ్ ఆ! ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో నువ్వు చెప్పే ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో ఆ అప్లికేషన్ కూడా మళ్ళీ ఎఫ్టిపి సర్వీస్ యూజ్ చేస్తుంది. యూజ్ చేస్తే హ్మ్. ఎఫ్టిపి అనేది ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ కి కాన్ఫిగర్ చేస్తుందా, లేకపోతే హోల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి కాన్ఫిగర్ చేస్తుందా? హౌ ఇట్ వర్క్స్? లైక్ హోల్ సర్వీస్‌కే అప్పుడు చేస్తుంది అది సార్ అది. అది అది సపోర్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ కదా. విండోస్ కి కానీ, లైనక్స్ కి కానీ ఏ దాంట్లో అయినా రన్ అవుతుంది కదా. ఓహ్! ఇప్పుడు ఎఫ్టిపి అనేది నువ్వు సర్వీస్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో ఎనేబుల్ చేస్తున్నావు. సో ఆ! నువ్వు ఏ అయితే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తావో ఆ అప్లికేషన్ ఈ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికంటూ మళ్ళీ నేను సపరేట్ ఎఫ్టిపి పెట్టుకోలేను కదా. సో అప్లికేషన్ నా సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నా దాంట్లో ఎస్ఎస్హెచ్ రన్ అవుతుంది అంటే ఎనీ వన్ కెన్ కనెక్ట్ టు దట్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఎనీ అప్లికేషన్ కెన్ యూటిలైజ్ మై ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వీస్. సో దానికి సపరేట్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపరేట్ ఇట్లా ఉండదు. ఓకే. సో అందుకే చెప్తున్నాను, ఈ ఆప్షన్ వన్ నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నా అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వర్షన్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్, ఐ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ మై టార్గెట్. So why? Because they didn't mention you need to run on the Windows for this auxiliary, or you need to run this auxiliary only on the Linux. They didn't mention that point. So they mentioned it is a FTP brute. Your target can be anything. Your target can run any application. Your target can run on any kernel. So that is where this. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ తీసుకున్నావు అనుకో, ఓన్లీ సెరబ్రస్ అంటే నువ్వు వాడే సెరబ్రస్ అప్లికేషన్ కి మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను విఎస్ఎఫ్టిపిడి సర్వీస్ కానీ, వేరే అదర్ విండోస్ సర్వీస్ కానీ నేను ఎఫ్టిపి రన్ చేస్తే దానికి అప్లికబుల్ అవ్వదు ఇది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ దెమ్. సో దిస్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ పెట్టాడు కదా చూడు, ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏం చేసిండు, సెరబ్రస్ ఎఫ్టిపి సర్వర్స్ కి మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది. సో నా టార్గెట్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా సెరబ్రస్ అని నాకు తెలియదు అసలు. సో అప్పుడు నేను దీన్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకో. అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ హిప్ కరప్షన్స్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఎఫ్టిపిడి వర్షన్ 0.99.8 దీనిలోకే పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి టైటాన్ ఎఫ్టిపి సర్వర్స్ కి పనిచేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి విన్ ఎఫ్టిపికి పనిచేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ఎం ఈజీ పర్సనల్ ఎఫ్టిపికి పనిచేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఒకవేళ ఇవి రన్ చేస్తున్నట్టే నేను ఇవి ట్రై చేస్తాను. నా టార్గెట్ ఇవి రన్ చేయట్లేదు అండ్ నా టార్గెట్ ఏది రన్ చేస్తుందో కూడా నాకు ఐడియా లేదు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇది చూస్ చేసుకుంటాను. బికాస్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్ ఈస్ ఎఫ్టిపి అథెంటికేషన్ స్కానర్ అని చెప్తాను. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్, ఐ కెన్ ట్రై దిస్. గాట్ మై పాయింట్? అర్థమైంది సార్? ఇక
ఎస్ సార్. బట్ ఇప్పుడు నార్మల్‌గా నేనేం అడుగుతున్నా అంటే, ఇప్పుడు యూజింగ్ ఎఫ్‌టిపి క్లయింట్స్ ఐ మీన్ నార్మల్‌గా లైక్ కనెక్షన్ చేసేటప్పుడు లైక్ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం కదండీ సార్ నార్మల్‌గా. అదే అంటున్నాను కదా! ఇప్పుడు విన్ ఎఫ్‌టిపి ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ విన్ ఎఫ్‌టిపి క్లయింట్ యూజ్ చేస్తున్నావంటే అప్పుడు నువ్వు ఇది యూజ్ చేస్తావు కదా! ఓకే. ఇప్పుడు నేను వాడేది విన్ ఎఫ్‌టిపి కాదు. అండ్ నేను వాడేది సెరబ్రస్ ఎఫ్‌టిపి కూడా కాదు. నేను వాడేది టైటిన్ ఎఫ్‌టిపి కూడా కాదు. నాకు తెలియదు అసలు నా టార్గెట్ ఏం వాడుతున్నాను. నాకు ఎఫ్‌టిపి వాడుతున్నాను ఒకటే తెలుసు. అది విన్ ఎఫ్‌టిపియా, వీఎస్ ఎఫ్‌టిపిడియా, ప్రో ఎఫ్‌టిపిడియా, సెరబ్రస్ ఎఫ్‌టిపిడియా అని నాకు తెలియదు కదా! యెస్ సార్. I don't know, but they have FTP, and FTP service is open, and ఓకే. it is listening my service FTP IP అని కొట్టినప్పుడు అది అడుగుతుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని. సో దెన్ ఓన్లీ ఐ కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఈస్ టు పర్ఫార్మ్ ది బ్రూట్ ఫోర్స్. అంతవరకు నేను బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయాలని నేను కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోలేదు. ఓకే. సో ఇన్ లాస్ట్ సెషన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెన్షన్. మనం ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, మన టార్గెట్ ఏంటనేది మనం ఎన్యూమరేట్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత దాన్ని బట్టే మనం ఏ అటాక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది చెక్ చేసుకుంటాం. బ్లైండ్గా అటాక్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. సో టార్గెట్స్ తెలుసుకుంటున్నాం, టార్గెట్స్ రన్ చేస్తున్న సర్వీస్ అని తెలుసుకున్నాం, టార్గెట్ రెడీగా ఉందా కనెక్షన్ తీసుకోవడానికి తెలుసుకున్నాం. రెడీగా ఉంది బట్ అది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎన్యూమరేట్ చేయడానికి నేను ఈ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఒకవేళ మీ టార్గెట్ విన్ ఎఫ్టిపి యూస్ చేస్తుందంటే అప్పుడు నువ్వు ఇది యూస్ చేయొచ్చు. లేదా మీ టార్గెట్ గిల్ యూ ఎఫ్టిపి యూస్ చేస్తున్నది యూస్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు యూస్ చేసే సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్లికేషన్ ఎఫ్టిపి సర్వీస్ రన్ చేస్తుంది, బట్ దానికి సంబంధించిన ఆక్సిలరీ ఇక్కడ లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? యెస్ సార్. So అర్థమైంది. you have only one option called default scanner. So it will be applicable for any of the version or any of the platform. సార్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్ త్రూ రన్ చేసినా కూడా సేమ్ వాడతామా సార్? బ్రౌజర్ త్రూ ఏం రన్ చేస్తావు? లైక్ నార్మల్‌గా ఎఫ్‌టిపి ఇప్పుడు సర్వర్ త్రూ బ్రౌజర్. అది పాత్ అంతే. బ్రౌజర్ అంటే నువ్వు ఇలా ట్రై చేస్తావు. FTP :// your target IP address will mention if it is open to the browser. సో సర్వర్ IP. సో సర్వర్కి నువ్వు FTP నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నావు, HTTP నుంచి కాకుండా. సో యూఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ది కనెక్షన్ టు ది FTP సర్వర్. రైట్. సో అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంది అంటే నువ్వు కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది కాబట్టి నువ్వు క్రాక్ చేస్తున్నావు. సో సేమ్, what is the next thing here? Go with the show options. So in show options, same, just now we discussed, right? So you need to give that. Got it? Is that clear, everyone? యెస్ సార్. Using MSF console, this is how we perform the brute force attacks. So using MSF console, try for the service like VNC. So try for VNC, or login, SSH, and what are the services open? Just a second. Can try for VNC, you can try for or login, telnet, SSH, FTP. You can try for SMB also.
Right. So this things you need to perform. See, yesterday we performed using the NSS scripts brute and Hydra tool. Now do the same thing using the MSF. So do perform the brute force using the, I'll mention. Got it? Is that clear? Right. So this is about the brute force scenario. So I said, what? We couldn't able to brute force. Imagine, అంటే మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ టార్గెట్ అనేది గెస్ చేయలేకపోయింది. అంటే మేబీ ద టార్గెట్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ దట్ స్పెసిఫిక్ సినారీ. సో హౌ విల్ యూ గెట్ బ్యాక్ టు దట్? అంటే మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ అవ్వలేదు. సో మనం గెస్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది టార్గెట్ రన్ చేయట్లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో బ్రూట్ ఫోర్స్ మెథడ్ వర్క్ అవ్వలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్? I'll taking an example for FTP. So if you observe, even we did the port scan only. So ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది సినారియో. మనం టార్గెట్ ని స్కాన్ చేసినాం. దాంట్లో ఒక FTP సర్వీస్ రన్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ నేను కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసిన. ఎలా? లైక్ FTP అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ ది IP అడ్రస్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పాస్వర్డ్. సో ఫర్ దట్ వి డిడ్ ది బ్రూట్ ఫోర్స్. బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేసినాం. వాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సక్సీడ్ ఇన్ బ్రూట్ ఫోర్స్? అంటే మనం గెస్ట్ చేయలేకపోయినాం. వాళ్ళు డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ వాడట్లేదు అండ్ పాస్వర్డ్ చాలా సెక్యూర్గా పెట్టుకున్నారు. యూజర్ నేమ్ కూడా సెక్యూర్గా ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ గెసబుల్ పాస్వర్డ్స్. అప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాం? వాట్ ఈస్ ద అదర్ వే వీ హ్యావ్? So the other way we have is version. Means we are hitting the technology. సో వాళ్ళు యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ అండ్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ట్రై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు టార్గెట్ అనేది వర్షన్ VSFTPD 2.3.4 రన్ చేస్తుంది. FTP వచ్చేసి సర్వీస్ అండ్ సర్వీస్ యొక్క వర్షన్ ఏంటి? VSFTPD 2.3. యు నో ఆర్ నాట్, సర్వీసెస్ విల్ హ్యావ్ ది వర్షన్స్ అగైన్. SMB తీసుకోండి, SMB వర్షన్ 1, వర్షన్ 2, వర్షన్ 3. అండ్ SNMP తీసుకోండి, వర్షన్ 1 అండ్ వర్షన్ 2. FTP తీసుకోండి, Pro FTPD, VSFTPD, WinSFTPD, like that we have different versions of FTP. SSH, again open SSH 2.3, 2.4, like that we have versions also. So we are going to hit these versions actually. సో ఇప్పుడు నా టార్గెట్ VSFTPD 2.3.4. సో వర్షన్ ఉండడం వల్ల ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటనేది నేను చెప్తా. అంటే వర్షన్ పబ్లిక్ లో డిస్క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటనేది మీకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. సో ఈ యొక్క వర్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అటాకర్ ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ ఈ వర్షన్ కి ఏమైనా ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయని చెక్ చేస్తాడు. ఇస్ దేర్ ఎనీ known exploit exist on this version? He will check. How? Just by googling. Just to Google కి వెళ్తాడు, VSFTPD 2.3.4 అని గూగుల్ చేస్తారు. రైట్. సో he'll look for CVEs. సో CVE అంటే ఐడియా ఉందా ఎవరికన్నా? ఎప్పుడన్నా విన్నర్ ఈ టర్మ్ కాల్డ్ CVE? ద టర్మ్ CVE. So CVEs are nothing but common vulnerabilities and exposures under. So what is this common vulnerabilities and exposures అంటే? ఇది ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దినేష్ ఒక కొత్త వర్నబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ లేదా వర్నబిలిటీ. ఫస్ట్ టైం మనోడు కనుక్కున్నాడు. సో కనుక్కుంటాడు, ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ రిపోర్ట్. సో హూ విల్ రిపోర్ట్ దిస్?
ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు? సో వీ హ్యావ్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ NIST. This NIST will be updated to the NVD. ఇవి global companies. So National Institute of Standards and Technology, which was maintained by the US, and NVD, and that NVD is maintained by NIST. NVD is maintained by the MITRE. మీకు ఐడియా ఉందా MITRE కార్పొరేషన్? ఈ కంపెనీస్ ఉంటాయి, ది MITRE కార్పొరేషన్. సో ఈ కంపెనీస్ కి మనం రిపోర్ట్ చేస్తాం. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే NVD, నేషనల్ వర్నబిలిటీ డేటాబేస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీరు రిపోర్ట్ చేసిన వర్నబిలిటీ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు దినేష్ ఒక కొత్త వర్నబిలిటీ కనుక్కొని ఈ మైట్రీ కార్పొరేషన్ కి రిపోర్ట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, అది రియల్ టైంలో చెక్ చేసుకొని దానివల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంది, సివియారిటీ లెవెల్ ఏంటి, అంత అనలైజ్ చేసుకొని ఇది వ్యాలిడా కాదని కనుక్కొని, వ్యాలిడ్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా దానికి ఒక సివిఈ నెంబర్ అనేది ఇస్తారు. సో సివిఈ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది మీకు. ఫస్ట్ ఇయర్, సో ఏ ఇయర్ లో కనుక్కున్నాను, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దానికంటూ ఒక యూనిక్ వాల్యూ. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సివిఈ నేను ఇప్పుడు 2026 లో కనుక్కున్నాం అనుకో. సో 2026 ఈ ఇయర్ అది డిస్క్లోజ్డ్ అయిన ఇయర్ ఇది, అంటే కనుక్కున్న ఇయర్ ఇది. అండ్ దెన్ దానికంటే ఒక యూనిక్ వాల్యూ 1423 సంథింగ్ ఒక వాల్యూ అనేది ఇస్తారనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే విఎస్ఎఫ్టిపిడి ఉంది. సో విఎస్ఎఫ్టిపిడి ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ సివిఈ నెంబర్ విచ్ ఇస్ 2011. 25-23లో మీకు ఇది కనుక్కున్నారనమాట. అర్థమవుతుందా? 2011, 25-23 అంటే 2011లో ఈ వర్నబిలిటీని ఐడెంటిఫై చేసిండ్రు, అండ్ దానికంటే ఒక యూనిక్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే నాకు ఒక రెఫరెన్స్ కింద ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ సివిని నేను నా టార్గెట్ మీద కూడా ట్రై చేస్తాను. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో సివి అనేది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డైజ్డ్ సిస్టమ్ for identifying the publicly known cybersecurity vulnerabilities. So this CVE will make unknown vulnerability to known vulnerability. అర్థమవుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, it provides a standard naming system and it will help the security professionals to track the vulnerabilities. సో vulnerabilities ట్రాక్ చేయడానికి, ఒక రెఫరెన్స్ చేయడానికి మనం సివిఈని చూస్తాం అనమాట. సో రీసెర్చర్స్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ ఫైండ్ ది vulnerability and they'll report this vulnerability to the CNA. CNA అంటే మీకు సివి నెంబరింగ్ అథారిటీ అని ఉంటుంది అన్నమాట. లేదా వెండర్ కి రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఆ వెండర్ ఒకవేళ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాడు అంటే అది సివికి అప్డేట్ ఇస్తారన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సివి అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు అథారిటీ ఉంటాడు, సిఎన్ఎస్ అంటారు. సో వీళ్ళకి మీరు రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మీరు చూడొచ్చు. సిఎన్ఏ పార్ట్నర్స్ బై కంట్రీ. సో ఇండియాలో 7 మెంబర్స్. So I have list of partner authorities, CV numbering authorities. You can contact them and you can inform about your CV ID. లేదా మీరు ఏదైనా CV ID సెర్చ్ చేస్తే మీకు చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ 0144. So I don't know how many of you are aware of this CV, which is CVE 2017. You getting the data? సో ఇప్పుడు మొత్తం మీకు డీటెయిల్గా ఆ సివి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది సిఎన్ఏ. సో సిఎన్ఏ వెండర్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ వర్నబిలిటీ. సో ఈ వర్నబిలిటీ వచ్చేసి ఎస్ఎంబి వర్షన్ 1 సర్వర్స్కి అప్లికబుల్ అనమాట. సో ఎస్ఎంబి వర్షన్ 1 సర్వర్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ విస్టా SP2
So Windows Server. So this will be applicable for all this. సో ఇది వచ్చేసి ఇటర్నల్ బ్లూ అటాక్ అనమాట. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సివి గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఇది మనం రెఫరెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ సీ ద డిస్క్రిప్షన్, ది వెండర్, దిస్ సివీస్ అంటే ఈ వర్నబిలిటీ ఈ ప్రోడక్ట్ మీద అప్లికబుల్ అవుతుంది, అండ్ డిఫాల్ట్ స్టేటస్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ టు ఆల్ దిస్ విండోస్ 8.1, విండోస్ 10, విండోస్ సర్వర్ 2080 అన్నిటికీ ఎఫెక్టబుల్, అండ్ రిఫరెన్స్ అంటే మీకు ఈ సివి అంటే ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ అనేది మీకు ఈ ఈ పోర్టల్స్ లో మీకు దొరుకుతుంది అన్నమాట. అండ్ దీని గురించి పీడిఎఫ్స్ కానీ రెఫరెన్సెస్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ వాజ్ అప్డేటెడ్, రిక్వైర్డ్ అడిషనల్స్. సో ఇలా మొత్తం. సో ఇక్కడ వీళ్ళకి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. సో రీసెర్చర్ will find the vulnerability and report to the vendor or CVE authorities. And CVE assignment means unique CVE ID will be assigned, and the severity is evaluated. CVSS score will ఉంటుంది మీకు, and that will be published in CVE or NVD. సో CVE వెబ్సైట్ ఉంటుంది, లేకపోతే NVD నేషనల్ వర్నబిలిటీ డేటాబేస్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, దీంట్లో మీకు దొరుకుతాయి. అండ్ వెండర్స్ విల్ రిలీజ్ దట్ ప్యాచ్ ఆల్సో. సో ప్యాచ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఈ వర్నబిలిటీ గురించి బయట డిస్క్లోజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీకు రెఫరెన్స్ వస్తుంది. సో సివిఈస్ ఉంటాయి మీకు రెఫరెన్స్ కానీ. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, జస్ట్ VSFTPD 2.3.4 అని టైప్ చేస్తుంది. కెన్ యూ సీ, ఇస్ దట్ షోయింగ్ ది వర్నబిలిటీ? వర్నబిలిటీ ఉందని చెప్తుందా? దెర్ ఇస్ అ బ్యాక్ డోర్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. యూ కెన్ సీ దిస్ మోడల్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఏ మెలీషియస్ బ్యాక్ డోర్ దట్ వాజ్ యాడెడ్ టు ది VSFTPD డౌన్లోడ్ ఆర్క్యూ. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇట్ హ్యాస్ ది బ్యాక్ డోర్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ సివి రెఫరెన్స్ వస్తుందా? అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ వర్నబిలిటీ, it has some known vulnerability for this version. So we have that. So you can take all these references. So ఇక్కడ మీకు మీడియంస్ కూడా ఉంటాయి, మీరు మీడియంస్ కూడా చదవచ్చు, రైట్? సో ఇలా మీరు గూగుల్ చేసి సెర్చ్ చేయడం ఆ ఎక్స్ప్లాయిట్ గురించి, లేదా లేదా మీకు ఖాళీలో ఇన్బిల్ట్ ఒక టూల్ ఉంటుంది. ద టూల్ ఇస్ సర్చ్ప్లాయిట్. సర్చ్ప్లాయిట్ అని మీకు టూల్ ఉంది. You can go with this tool. Okay, just a second. Right. So you can use this search exploit also. So what is the advantage with the search exploit is, మీరు ఏదైతే సర్వీస్ మీద సెర్చ్ చేస్తారో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FTP రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ కావాలి అన్నప్పుడు మీరు సెర్చ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ FTP అంటే ఇవన్నీ FTP రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్, నోన్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అంటే నోన్ వర్నబిలిటీస్. సో దీంట్లో మనం వర్షన్ బేస్గా అంటే సర్వీస్ లెవెల్లో వెళ్తే మీకు ఇవన్నీ సర్వీసెస్ FTP ఇవన్నీ సర్వీస్ రన్ చేస్తుంది, అంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అనమాట. సో నా వర్షన్ వచ్చేసి VSFTPD. సో ఇప్పుడు చూడండి, VSFTPD రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఉన్నాయా? సో దీంట్లో నా టార్గెట్ రన్ చేసే వర్షన్ ఏంటి? 2.3.4. right? This is the version my target is running, right? So do we have exploit? And what is the exploit name? Exploit name itself VSFTPD 2.3.4 and the backdoor command execution. And ఇది మీకు ఈ పాత్ లో దొరుకుతుంది, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఉంది, లేదా మీకు మెటాస్ప్లాయిట్ లో అవైలబుల్ ఉందని చెప్తుంది. ఓకే, అంటే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లాయిట్ DB అని ఉంటుంది, మీకు మెటాస్ప్లాయిట్ కాకుండా యూజర్ షేర్కి వస్తే మీకు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ DBలో ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ ది పాత్. సో పాత్ వచ్చేసి యూనిక్స్ రిమోట్ 4975.py. Where is Unix? Local. Where is that?
Sorry, remote kada. Sorry. So remote. This is 4975. You can open. You can check that. So it is a exploit which was written in Python for exploit title, date of disclosed, exploit author, software links, version it is applicable, tested on Debian platform, and you can see the CVE ID also. Right. So now this is the code they have written. Exploit code ఇది. ఈ కోడ్ నే మనం టార్గెట్ మీద రన్ చేస్తాం. సో అదేం చేస్తుంది, మనం బ్యాక్ డోర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ డిఫాల్ట్ ఇన్ మెటాస్ప్లాయిట్. ఇక్కడ మెటాస్ప్లాయిట్ అని బ్రాకెట్ లో ఉంది అంటే ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ అనేది మీకు మెటాస్ప్లాయిటబుల్ లో అవైలబుల్ ఉందని అర్థం. సో దిస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ మెటాస్ప్లాయిట్. Okay, so now simple, use MSF console to load the Metasploit. And now search, directly give the exploit name. మళ్ళీ మీరు FTP అని సెర్చ్ చేశారనుకోండి మీకు చాలా వస్తాయి, 500 ఉన్నాయి. సో ఇలా కాకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్స్ప్లాయిట్ నేమ్ మీరు ఇవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ VSFTPD. So you have auxiliary and you have exploit. Which one you're trying now? And my target is not 2.3.2. My target is 2.3.4. So only left one. So use one. What is the next option? Same. ఇక్కడ కూడా అంతే. షో ఆప్షన్స్. మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా? వర్డ్ లిస్ట్ ఇవన్నీ అడుగుతుందా? లేదు. సో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్. రిమైనింగ్ ఆర్ ఆప్షనల్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఆర్ ద 2 రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్? అందులో ఒక ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగర్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ అనదర్ ఫీల్డ్ వి నీడ్ టు కాన్ఫిగర్? ఆర్ హోస్ట్. సెట్ ఆర్ హోస్ట్ విచ్ ఇస్ 192.168.1.11 and then click on run. So now it got font shell. You can see it opened a session. Go with ls. Can you see the files? pwd. Right. So what happened exactly here? Em jarigindi cheppandi naku. Can anyone explain me the process what I have did here? First, I scanned my target. Network scan perform చేశాను target మీద, and it found some ports are open. And in that port, there is FTP service. And that service is running a VSFTPD 2.3.4 version. Now I search for any known vulnerabilities on that version, and it found some known vulnerabilities, which is VSFTPD 2.3.4 backdoor command execution. And now I use a source called MSF console and a Metasploit framework. And this Metasploit framework contains that known vulnerability exploit, which is VSFTPD 2.3.4 backdoor. Now I loaded that module and given my target and executed that. And it got vulnerable. And it is vulnerable and it got executed. And I got the access to that system remotely. Now tell me, did I send any link to the target? ఈ టార్గెట్ కి నేను ఏదైనా లింక్ పంపించానా? Did I send any link to my target or any payload to the target? Nothing. Just the target is reachable and it is running that version, and that version is having some known vulnerability, and I took the advantage of that vulnerability and I have exploited. Simple. So now tell me, will target knows that I have performed the exploitation? టార్గెట్ కి తెలుస్తుందని నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసినట్టు, టార్గెట్ కి తెలుస్తుందని నేను యాక్సెస్ తీసుకున్నట్టు. How it knows? I didn't send any link to the target, right? Or I didn't send any file to the target, right? How it knows? Seriously, how it knows? Dinesh, will it knows that I have performed the scan? So we're connecting with the target.
So if you observe, we opened a shell with the target. So obviously the target knows that we have performed the attack. ఎలా అంటే లాగ్స్ నాట్ డైరెక్ట్గా తెలియదు బట్ లాగ్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో where the logs will be stored in the target device. Linux machines లో లాగ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటే ఐడియా ఉందా? Exactly. So now if you observe, just go to cd slash var, go with ls. Can you see the log option here? So cd log, go with ls. Can you see the logs? In that, can you see the vsftpd log? Add vsftpd log. So I don't have any permission ఎందుకంటే నేను రూట్ తో లాగిన్ అవ్వలేదు కదా, ఎంఎస్ఎఫ్ అడ్మిన్ తో లాగిన్ అయినా కాబట్టి యూజర్ కి యాక్సెస్ ఉండదు. బట్ లెట్ మీ యూజ్ ది sudo కమాండ్. sudo go with the cat vsftpd log. So msf admin. So can you see? You can see it got connect client from 192.168.1.17. So who is 192.168.1.17? Who is this guy? Kali. So in their logs, they have the idea from which device they got connected. Yes. సో ఇవన్నీ లాగ్స్. సో లాగ్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే మీరు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో మీరు పేలోడ్ తో లింక్ అవ్వట్లేదు, బట్ దే ఆర్ ఓపెన్, యూ కనెక్టెడ్ టు దట్. సో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఎవరు కనెక్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది లాగ్స్ లో జనరేట్ అవుతుంది. సో నౌ ఐ గాట్ అన్ యాక్సెస్ రైట్. సో కెన్ ఐ ఏబుల్ టు క్లియర్ దట్ లాగ్స్? నేను ఇక్కడ నుంచి లాగ్స్ క్లియర్ చేయొచ్చా? నాకు ఎట్లా రిమోట్ యాక్సెస్ వచ్చింది కదా. ఐ కెన్. సో సింపుల్ గో టు cd slash var slash log, go with ls. Can you see the logs? So vsftpd log ఉందా? Same. You can see currently I'm in the path of your target, var and log path on the target. So now what is the command to remove the log? What is the command to remove a file? rm, and go with -f force, which is vsftpd.log. Enter. Go with ls. Can you see the vsftpd log here now? Even in the target machine, if we check that again, do we have vsftpd log? Previously we have, if you observe. Now it got removed. So this is what clearing the logs. This is how I clear the log. బట్ ఈ లాగ్ క్లియర్ చేయాలి అంటే మీకు పర్మిషన్ ఉండాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు విఎస్ఎఫ్టిపిడి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్ వచ్చిందో మీకు తెలుసా? రూట్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు యుఐడి అండ్ రూట్, అంటే ఈ బ్యాక్ డోర్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రూట్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ దిస్ వర్నబిలిటీ. సో యాక్చువల్గా 6200 అనే ఒక పోర్ట్లో, ఎఫ్టిపి సర్వీస్ 6200 అనే ఒక పోర్ట్లో మీకు వర్నబిలిటీ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ డీటెయిల్లీ రీడ్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్ప్లాయిట్, మీరు ఎక్స్ప్లాయిట్ గురించి డీటెయిల్డ్గా చూస్తే, నేర్చుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్లీ the mechanism of this exploit is, it is maliciously smiley face emotion appended to the username during the FTP login attempt. And impact is, it successfully exploitation opens a root shell on port 6200 and granting the attacker full remote control over the system. Getting my point? సో సేమ్ ఇక్కడ మనకు అదే జరిగింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 6200 పోర్ట్ మీద మనకు ఓపెన్ అయింది, అది కూడా రూట్ షెల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ దిస్ వర్నబిలిటీ అండ్ దిస్ బ్యాక్డోర్. They found this vulnerability in 2011 on version 2.3.4 of VSFTPD. So that's why they released the 2.3.5 and 3.4, so 3.6, like that. They have different versions. Currently, what is the version of VSFTPD? 3.0.5. Is there any exploits? No. So it got patched.
So the latest version of VSFTPD 3.0.3 and later the most famous exploit associated with the backdoor version is 2.3.4. So this is the famous. అందుకని మనకి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇవి ఇచ్చాను. సో denial of service attack on 3.0.3. So that's why we got the latest version, which is 3.0.5 we got. Right? Is that clear, everyone? How to perform the exploitation. So version ఒకవేళ disclose అవ్వకుంటే, just tell me the scenario here. What if the target is not disclosing the version? Can I able to perform this? Can I? నేను చేయగలుగుతున్న ఈ అటాక్. ఒకవేళ టార్గెట్ నేను మ్యాప్ స్కాన్ చేసినప్పుడు వర్షన్ డిస్క్లోజ్ చేయకుంటే, కెన్ ఐ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ అటాక్? సింపుల్ నో. సో ఒక్కొక్కసారి మన ఇన్ఫర్మేషన్ లిమిట్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మనం లిమిట్ చేయకుండా ఏమవుతుంది అంటే ఇలా అటాకర్స్ అనేవాళ్ళు యాక్సెస్ తీసుకుంటారు. జస్ట్ వర్షన్ ని తీసుకొని నేను ఎన్యూమరేట్ చేసి వర్నబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ వర్నబిలిటీని నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసి యాక్సెస్ గెయిన్ చేసుకుంటాను. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ బికాస్ ద టార్గెట్ ఈస్ రన్నింగ్ the older version of VSFTPD service, and that has some known vulnerability. I identified that and I exploited that, and I gain the access, and I clear the logs also. Even I can go for maintaining access. So all these things I can able to perform. Got it? Is that clear? Everyone? So just try this Metasploit framework, try to perform the auxiliaries, try to perform the even brute force ఒకటే లేదు auxiliaries లో మీకు వర్షన్ ఎన్యూమరేషన్ చేయడము, యూజర్స్ యూజర్ నేమ్స్ నేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, ఇవి కూడా ఉన్నాయి మీకు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో బ్రూట్ ఫోర్స్ స్క్రిప్ట్స్ కాకుండా మీకు మిగతా స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉంటే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ దమ్. So just try to explore what is Metasploit framework, understand that, and then perform this services brute force using the MSF. Yesterday you perform using the Hydra or using the NSA scripts, you perform that. Today go with the using MSF, brute force on all these services and gain the access. And apart from that, perform the so Metasploitable to server. Okay, got it? Is that clear, everyone? Sir, in port scan, if we use T0, it takes use time, it is detectable. So time ఎందుకు అంటే లైక్ ప్యాకెట్ టు ప్యాకెట్ గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల ఫైర్ వాల్ అనేది హోల్ ప్యాకెట్ కింద కన్సిడర్ చేయడం. అప్పుడు మనకు ఐడిఎస్ అనే సర్వీసెస్ ని ఈజీగా బైపాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో it is not detectable, harder to detect because it gives a time gap, long period of time gap between packet to packet. It won't consider as a single packet. So firewall won't be consider this as a single packet source. Multiple packets can consider. That is why the paranoid or that is used for the evading IDS firewalls. Right. It takes a lot of time over. Packet to packet minimum 5 minutes to 10 minutes. It's minimum it takes some half an hour to 40 minutes to perform the scan. So to control the scan, we use the techniques actually. Scan speed ni control చేయడానికి మనం ఆ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒకటేసారి మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఈజీగా ఫైర్ వాల్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది హెడర్ బట్టి. సో అట్లా అవ్వకుండా ఉండడానికి టైం గ్యాప్ ఇచ్చి పంపించడం వల్ల సో దట్ వోంట్ బి ది ఈజీ టు ది ఫైర్ వాల్ టు డిటెక్ట్.
So there is a concept of timing templates. Okay. So just go through this, everyone. Just do practice on this Metasploit framework. Do complete it. If you need time, take the time. Okay. But do perform. So try to explore that Metasploit framework, one of the powerful open source tool. So చూడండి usage అన్ని. Try to understand that. Okay. Clear, everyone? Just go through the CV. See what is CV, what is CVSS. CVSS and a scoring system. Okay. So they'll ask you what is CVE and who manages it. అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో సివిఈ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు, హౌ డిఫరెంట్ ఇస్ సివిఈ అండ్ సివిఎస్ఎస్. సివిఎస్ఎస్ అనేది స్కోరింగ్ సిస్టమ్. అది ఒక వర్నబిలిటీని, అంటే ఒక వర్నబిలిటీకి దానివల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది స్కోరింగ్ సిస్టమ్ అనేది చెప్తుంది. సో దీనికి క్యాలిక్యులేటర్ కూడా ఉంటుంది. సివిఎస్ఎస్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉంటాయి మీకు. కామన్ వర్నబిలిటీ స్కోరింగ్ సిస్టమ్ అంటాం వీటిని. సో మీకు క్యాలిక్యులేటర్ అంటే ఇది ఏంటి అంటే, ఏదన్నా మీరు అటాక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అటాక్ ఎంత సివియర్ అనేది మీరు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే దానికి ఒక స్కోర్ ఇవ్వచ్చు మీరు. సో ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అటాక్ చేస్తున్నారు, అటాక్ చేయడానికి మీకు రిమోట్ యాక్సెస్ కావాలా, లేదా టార్గెట్ మీ నెట్వర్క్లో ఉండాలా, లేదంటే మీ టార్గెట్ నెట్వర్క్లో ఉండాలా, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీకి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రిటీకి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, అవైలబిలిటీకి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఇలా మీరు ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తే, అవన్నీ మెన్షన్ చేసే బట్టి ఇప్పుడు అటాక్ వెక్టర్ వచ్చేసి నెట్వర్క్లో ఉండాలా, లేదా అడ్జసెంటా, లేదా ఫిజికల్గా యాక్సెస్ కావాలా. ఇప్పుడు అటాక్ మీరు చేసేది ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉండాలా సిస్టమ్, లేదా అడ్జసెంట్ అంటే రిమోట్లో ఉంటే సరిపోతుందా, లేదా మీ నెట్వర్క్లో ఉండాలా అనేది మీరు మెన్షన్ చేయండి. అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి, లైక్ హై అనుకుందాం. అండ్ ప్రివిలేజెస్ అవసరం అటాక్ చేయడానికి, అవసరం లేదు, లో ప్రివిలేజెస్తో కూడా చేయొచ్చు. యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందా, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లేదు, అంటే యూజర్ క్లిక్ చేయడం ఇలాంటివి లేదు. అండ్ స్కోప్ చేంజ్ అవుతుంది, ఏమైనా డేటా చేంజ్ అవుతుంది. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీకి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, లో. ఇంటిగ్రిటీకి ఎస్, అవైలబిలిటీకి లో. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి నీకు ఒక స్కోర్ ఇస్తుంది. కెన్ సీ. సో మీ అటాక్ సినారియోని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే దానికి ఒక స్కోర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో అది మీ అటాక్ బట్టి మీరు వచ్చు. దీన్నే మనం సివిఎస్ఎస్ అంటాం, కామన్ వర్నబిలిటీ స్కోరింగ్ సిస్టమ్. సో ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సివిఎస్ఎస్ అండ్ సివిఈ, రైట్? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సివిఈ ఈస్ కామన్ vulnerability exposure. It is a unique vulnerability identifier. Okay. And it is maintained by the MITRE corporation maintains. And it is used globally in cybersecurity. So cybersecurity lo ekva use chestar. So then use chestar ante to track the vulnerability or to analyze the vulnerability or fixing the vulnerability, they use this. Right. So adugutaru. So what is CVE, CVSS? What is 0-day? సివి కామన్ క్వశ్చన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. కొద్దిగా ఈ టర్మినాలజీ నేను యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం నోట్స్ మెయింటైన్ చేసి ఏంటి అనేది కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేయండి. డూ సమ్ రీసెర్చ్. గాట్ మై పాయింట్? యూ గైస్ డూ దట్. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ విచ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు అర్థం కాలేదంటే అడగండి, నేను చెప్తాను. బట్ వచ్చా అని చెప్పి వదిలేయకండి. ఓకే, రైట్? సో డూ ప్రాక్టీస్. If you're getting any doubts, feel free to reach out. Okay. So yeah, that's it. That's it for today. Thank you, everyone. Thank you for joining the session. Have a great day. So if you have any doubts, you can ask me, or else you guys can leave. Thank you. Thank you for joining.